All right, y'all, welcome back to Coming Arms channel. Okay, so we're checking out another video about the Ukraine war. Now, this one is pretty unique. So this one is titled How to Fight When There's Nothing to Fight With. So this is cool because I've always been interested in like the concept of guerrilla warfare or like asymmetric warfare. And we're kind of seeing sort of elements of that here in the Ukraine war. And of course, that was out of necessity, but in the ways that they were able to come up with in order to try and fight back against kind of not having air superiority or being able to kind of fight back when they didn't necessarily have the same amount of indirect fire support or having to do other things in order to kind of, have an ISR element or some sort of reconnaissance element in the sky. There was a lot of things that they implemented. Of course, one of the most prevalent ones is going to be the use of drones and how they use drones. But this video does a good job of kind of showcasing some of that ingenuity that we saw on the side of the Ukrainians. And it's about 10 minutes long, but kind of clicking through it, it looked pretty cool and it had a lot of insight. So I'm excited to check this one out. So let's just go ahead and get into it. I keep forgetting this shirt chroma key is out, but it'll buy. Man, shortage of ammunition is pretty disheartening. Of course, I'll put the original video down in the description so you guys can check it out. Cool introduction shot, though. Звонит мне командир артиллерии, минометки. Макс, нема снарядов, пи***а. Я говорю, знаю, где есть, но я туда надо ехать. Сразу спрашивают, Клещеевка или Андреевка. Я говорю, где-то посередине. По туманчику заехали, выехали, снаряда, оба пи***а, 2 штук накидали. Вот это работа. Nice, dude. This is really well shot already. And well edited. No kidding. Mad Max. Мне говорят, Макс, есть снаряды, но они в болоте. Да похуй, я вас не боюсь. Погнал. Слушайте, одел, разделся. 2 квадратных метра. 2 квадратных метра. Было поднято. Снаряды No насобирал, покидал, разделил. Это 54-ки, это карату. Вот это вам. В колодце это вообще сильно. Ящики ни одного снаряда. Да что за хуйня? И колодец посередине. Туда там снаряды. Я буду вытягивать. О, чекпот. This would be a very interesting vlog. 5-килограммовые снаряды с колодцев. Just going around finding this stuff. Ой, 45 вот так пойдет. Состояние с ящик. Does he have his own YouTube channel? Провезла больше 2500 пидорцев 152. У меня есть путеводный лист. Сразу прямо поставка. Министерство обороны Российской Федерации. Не надо менять другую машину, лучше искать. И этой хватает, только эту починить надо. Опять тросик That thing's порвался putting in work. на скоростях. Самозаводная машина. Thought it was a Twinkie for a second. That'd be a vibe. Все пидорські. Панове. Ми маємо те, що у нас нема боєприпасів. Всі боєприпаси пидорські, блядь, від А до Я. Боєприпаси, Карат сказав, всі. Туди. Dude, I gotta say, just trying to think from my experience being in the infantry, having to fight a war and not having the ammunition to do so, I mean, you really just can't do anything at that point. So the fact that they're able to and they can kind of just get this ammunition that they're finding all over the place, and I'm not sure how they're finding the equipment. If somebody just like sees it or says there was a Russian position over here, like there's probably some stuff that they left behind if you guys want to go and check it out. Or if like, while units are kind of moving through, if they see something, they can kind of like map it and send it out to, people like him who can go and get it. But yeah, it'd be pretty
it'd be pretty shitty to not have any ammunition to fight with. I mean, that's just what I'm worried about in the assault. If you're kind of moving on to an objective, and you have everybody who has like a certain combat loadouts, whether it be like 7 magazines or what have you, you're always kind of cognizant of making sure they're not blowing through their ammo super quick. But the fact that you might come back from a mission and not have any ammo to resupply you is going to be pretty rough. Погорівши, їх перекомплектують. Ні, куди? Сюди ти Ну, конечно. Так вона не доїде. Ну, сколько влезет. Сначала идет сортировка моя. Я отбираю все боеприпасы. Я боеприпасы, мне некогда уничтожать. То, что я достал, я там рядом и оставляю, МЧСники забирают, то, что я уже не переделаю. Те боеприпасы, которые годные, проходят у меня сортировку. Я передаю командиру дивизиона, командир дивизиона их еще у себя пересматривает. Ці всі снаряди сюди були завезені на територію нашої країни російською окупаційною владою та їх окупаційними військами і залишені тут під час наших контрнаступів та певних дій. Коли снаряди вже оглянули сапери, що можна брати, ми собі взяли, завантажили, привезли, підчистили і в район... It may not look like a lot, but I mean, you have to consider if you're sending these downrange, I mean, I don't know if these are 155 or kind of, the Russian equivalents, but yeah, sending this downrange is going to have a pretty gnarly effect. I mean, even just like, this few right here, if you send that onto one objective as people are moving onto it, it's going to put their heads down pretty significantly. It's going to help your guys out a lot, but I mean, having all of these, yeah, it's going to be very helpful. Again, it might not look like a lot, especially when it says like, when you hear things like, this country is sending however many shells. Having something like this can really help with an assault and, kind of change the tide, as it were. Вогневих позицій повертати окупантам. The editing, man, is so good. Just the cuts are so great. Я взял на себя ответственность, я распилял 152-й негодный снаряд, потому что целым я всегда пущу питерский боеприпас. Заметим ваше, внимание, что это был питерский боеприпас. Кассетный 152-й с 8 кассетами внутри. Это на 8 EPV дронов. Just chucking it. Вот 8 боеприпасов. Oh, no kidding. Okay. Нам на EP. It's interesting to see the inside like that. EPV дрон. Что такое EPV дрон? Я в этом вижу будущее. Huh. Я в этом вижу будущее, потому что раньше мы могли Бог поднять, а сейчас мы можем, и выбачьте, будь ласка, вот такую красавицу подцепить, вот такую красавицу. What Да is я that любой thing? экзот прожгу, Is that a нахуй. shape charge? Мне, блядь, нахуй укрепление бетонное в 20 сантиметров не помеха. Damn. Yeah, that's true. Like, the 40mm grenades aren't going to do a whole lot if they're not within like 5 meters of that thing. Панове, прошу взяти вас по гранаті. І скотчик вот лежит. И сделать по писюну. Say what? Чтобы оно, сколько у вас штук осталось еще? Каждый из вас по 5 штук должен сделать. It's so cool seeing them like make everything like this. Чому ці боєприпаси намного лучше, чем пластиковые трубы? Потому что наши инженеры в Советском Союзе делали боеприпасы с испытаниями. Они проектировались не день, два, не три, не четыре. Не пластиковые трубочки, боеприпасы с какими-то непонятными железным пеплом легким, который, при взрыве превращается в труху.
Они уже заведомо делали Interesting, штатный okay. боеприпас для уничтожения живой силы противника. Ко мне ездят 1, 2, 3, 4, 5 бригад в день. И так каждый день. На протяжении I wonder how many munitions or how many rounds they could pump out in one day. I mean, it seemed like it was a lot of work just to kind of produce one, but yeah, of course that's not gonna stop them. But I kind of wonder like how many different variations of these munitions there are, because we've seen like 40mm grenades, we've seen actual like kind of hand grenades like frag grenades, we've seen components from RD shells, we've seen kind of the cluster munitions we're seeing here, we've seen like the plastic ones that are just kind of made from scratch. So it'd be really interesting to kind of see after the fact somebody just collect as many as possible or kind of document all the ones that they can see and kind of see how advanced they can be versus how kind of rudimentary they can be, and also kind of their individual И effects. так каждый день. На протяжении всех вот этих годов это полномасштаб. Almost like a record for Мне how to грустно do вот здесь asymmetric вот, warfare in the серьезно, future. на вот этом помещении. Да не грустно. У меня вот унылые стены, ободранные эти. Но у меня здесь вот даже аура того, что здесь парни делают что-то правильно. И всегда я бойцов не на отъебись учу боеприпасы делать, а как с душой. Все делаем по степеням. Учу вас работать, чтобы оно не взорвалось. И то это небезопасно. Но я как можно, блин, это уменьшаю риски вашего травмования. It's got to be dangerous. Maybe like Фабрика. it just reminds me of like the what they call them. I guess like HME labs, kind of like during the GWATs, where you roll up on this HME lab or where somebody was making IDs and whatnot, and that's just not a place you want to be just because of how sketchy everything can be. But I wonder how kind of dangerous it is for these guys making these munitions. I guess you would try and separate everything as much as possible until you have to deal with the explosive. But again, if they're repurposing munitions, even kind of, destroying it or kind of breaking it down is probably going to have some pretty inherent risk. Смерти не останавливается комбат. Фабрика смерті – це моє дитище. Фабрика смерті – це, как бы сказать, крик души. Я давно хотел фабрику, но я не хотел такую. Я хочу большой цех, я хочу, блин, как все положено, чтобы плавился тротил в закрытом помещении, чтобы вытяжка была, чтобы он как в аквариуме огорожен был, чтобы температурные режимы, чтобы инженеры правильно всю линию сделали. Ну и мой крик души был это мультиварки и этот самый. Это запрещено. I wonder how he это не learned all положено this так stuff. делать. Это выхода другого нет. Жертва 1, 2, 3 человек – это мизер по сравнению с сотней, которая может лечь там. That's crazy. А внуки есть? Я говорю, по 4,5 роки. 2. И сын воюет, и ты воюешь. Да, це його внуки. И вы теперь стараетесь, чтобы внуки не воевали, правда? Да, це саме головне. Чему мы це все робимо? Да я никогда не прощу им, блядь, нахуй, сколько пацанов погибло. Я никогда руки не опущу. Мне простить, развернуться, сдаться, у мамы рак, мамочка, я буду сидеть с тобой. Да хуй угадали, блядь. Damn, I respect the grind. Oh, interesting way to close that out. А это у меня у единственного бригаде остался запас железных ТМ-ок. 1200 штук. Oh, snap. Ну и 5000 будет еще That's a lot. к лету. Golly, man, this dude's putting in some crazy work. Again, I wonder if it'd be interesting if he had his own YouTube channel. Of course, when it comes to like OPSEC and whatnot, might not be too ideal, but man, the stories this guy could tell, and also just the adventures that he's going on, just trying to get all this stuff. Yeah, this was definitely a very cool, very unique video. I mean, we've kind of seen insight as to all the different roles that people are playing in this war and how they're supporting it and all the different unique ways that they're doing
to support it. But it's really cool to kind of get like very specific insight as to kind of one person. And I imagine there's a bunch of kind of factories like this where people are getting munitions and just kind of using their own kind of ingenuity and their own kind of initiative and motivation to create all this stuff for the war effort. But it is kind of cool to get one person's kind of story and one person's perspective. Gives us a better appreciation for kind of the mindset, especially when they can sit down and kind of talk to them and they can kind of explain from their perspective what it means to be doing all of this and how they're not going to kind of surrender or, give up on the efforts. But if you guys have any other videos like this, where they're kind of explaining somebody's story, especially like these people who run these kind of labs like this or run these other sort of initiatives to kind of help the war effort, definitely send it my way so we can check it out. And it's just cool to be able to kind of use this platform to be able to kind of share their stories. So if you guys do have anything like that, definitely send it my way because it'd be very cool to check out. But hopefully you guys enjoyed the video. Definitely let me know what you guys think because this was a pretty cool one. A little bit different from the other Ukraine war videos that we've checked out. But hopefully you guys enjoyed. That is it for this one. I'll see you all in the next one.